La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. ¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días, ¿cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando desde la ciudad de Atlanta, haciendo un contacto ahora mismo con la oficina principal en la ciudad de Cleveland, con la abogada Margaret W. Wong, quien tiene más de 45 años de experiencia en temas de inmigración. Y bueno, le damos la bienvenida a la abogada y también a Jessica, que nos va a estar ayudando en la traducción el día de hoy. Good morning, Ms. Wong. Good morning, Jessica. How are you doing today? I'm good, and thank you so much. Good, thank you too. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando con la abogada Margaret W. Wong, quien es experta en casos de inmigración con más de 45 años de experiencia, y ella nos va a estar dando respuesta a las preguntas que nosotros tengamos en el tema migratorio. Abogada, se está acercando la fecha para las aplicaciones de las visas H1b. ¿Desde qué momento se pueden empezar a hacer estas aplicaciones y cuál es la fecha límite? ¿Qué necesitamos hacer o cuáles son los requisitos que nosotros necesitamos tener para poder aplicar por la visa H1b? So we're getting closer to our H1 season, so we Yes. want to see what is our steps or what do we need in order For the to H1, get absolutely. Now, what is an H1? An H1 is a temporary work permit. It's just like a H2. It's just like a H, 3 is family, so 4, a trainee. So H is a temporary working visa. H1B is good for 6 years, maximum period 3 years. It's very much for professional lawyers, teachers, professors, just doctors, right? And then artists are very difficult for H1B because it's H1B is a specialty occupation. So to get the H1, when I was a young lawyer in the 70s, H1B was there, but there was no prevailing wage. It was really easy to do H1. And then when President Clinton came in, actually a lot of these changes came under Democratic presidents. So H1B is a temporary working visa, maximum period of which is 6 years. You can do 3 years each, so you do an extension, but a lot of medical residents, you do 1 year extension, which could be a pain. You could file it 6 months and ahead of the expiration, because otherwise you cannot get your driver's license, but you always keep that social once you get the H1B. There are 4 steps to do H1B. First, you have to get into the priority, get into the lottery line. So under Trump, they started this, which really is not a bad idea. On March 1st, you get your name of the company, very simple information. You pay $10. You go on the USCIS.web and put the name of the company to get into the lottery with your name. So by end of March, you know if your company got selected. If your company got selected, you finish the first step. If your company didn't get selected, there's a problem because then you need to talk about the student visa, the OPT, the CPT. How can you stay in America and work? So, but let's assume you got the H1B visa lottery. Now, you should, because it's such a difficult, it's not difficult, it's just a pain. It's a very painful process because 1 out of 4 people get the lottery. So now you need a lawyer to file the H1B. To do the H1B, you need prevailing wage. What is prevailing? Like in my days, when we get H1Bs, we don't need prevailing wage. That means they want to make sure the employer pays you a prevailing wage, not the average wage, not a range, but a prevailing wage for the job. So H1B is employer-specific
job duty specific, location specific, salary specific, and the job description specific. So for example, I'm doing a marketing analyst. I have an MBA. The employer requires an MBA to do that job. Now I get a prevailing wage to say, oh, I should be making about 57,000, 58,000. But a lot of people, they don't make that kind of money. You know, it's a lot of money. So if the employer is willing to only pay me 45, then I couldn't do an H1B because the employer won't pay. So prevailing wage is very important. Then the next step is we also have to do a job posting. You have to do a job posting in your boss's job listing. You know how we have job posting bulletins, all the employees go there and say, oh, what job is new? I want to change departments. I want to refer friends. So that job posting has to be done. So the whole company employees should be able to look at it. So that job posting has to be up. That's the second step. Then now you file all these things with the job posting, and also you don't need to recruit new employees. So that's the difference between the perm, the labor cert process. I know I talk too much and it's complicated. So the perm and the labor cert process, then we need to go to the, that's a labor cert, but in H1B, you don't need to recruit outside of, it's the best person wins and the minimum who fits a minimum qualification. All right. For professor H1B, you have that it's the same processing as a regular H1 engineer H1B or researcher H1B. But on the green card side, the perm side, professor H1B, you allow 18-month recruitment. Instead of a perm, you only allow 180 days, which is 6 months. So once everything is together, you need to file the H1B in April. And now you wait and see if they give you an RFV. Under Trump, there's a lot of RFVs, a lot of noise, because Trump doesn't want foreign people taking over American jobs. But now the RFV and H1B is getting not as bad. So that's the whole H1B process. So by May or June, we should know if you got a H1B or if you need a request for additional information or the stuff like that. Yes, that's the H1B process. So el H1B, el procedimiento es muy fácil y es para alguien que necesita un permiso o una visa de trabajo. Normalmente se hace máximo de 6 meses, 6 años más bien. Se puede dividir o hacer entre 3 años, renovar y después hacer los otros 3 años. Este procedimiento es para gente que necesita una profesión, por ejemplo, los doctores, maestros, cualquier profesión en el Estados Unidos que se necesite venir, entonces le dan ese tipo de visa. Esa visa es un procedimiento, digamos, ahora es muy fácil. En el sistema de Trump era un poco más difícil, tomaba más tiempo. Si empezamos en abril, se puede saber la respuesta por junio si sí vamos a estar aprobados para esa visa o si está negada tenemos que necesitar otros documentos. Ella hace los H1B con un procedimiento de 180 días, si es permanente. Ahora, para esto se necesita saber un procedimiento de cuando empieza, necesitan el empleador saber si o postear una información o para poder advertir de este trabajo. Es para un salario de, what's the minimum salary? It's a prevailing wage. Prevailing wage. That's an estimate. Yeah. In my young days, there's a book on prevailing wage. So we have to pay like $999 each year to get the prevailing. Nowadays, they're all on computer. So that's a prevailing wage. So you have to find the job description with the prevailing wage. Like an engineer, they normally make 70-some thousand a master's, 50-some thousand for a bachelor's and stuff like that. Para esto tienes que hacer tu información, ya sea en internet, de cuánto es el costo que te van a pagar y
y cuánto es lo que necesitas hacer o qué es la descripción del trabajo. Para esto se puede hacer, ya después teniendo este paso, se puede hacer la aplicación por parte del empleador. Excelente la respuesta por parte de la abogada Margaret, y también le damos las gracias a Jessica por la traducción. A todos ustedes, si tienen preguntas sobre el tema de inmigración, les invitamos a que se conecten con nosotros, que puedan enviar sus preguntas directamente a través de nuestro Facebook o llamarnos a los números de teléfono 216-259-8897, 216-259-8897. Nos hacen la primera pregunta. Juan nos dice: mi esposa no tiene ningún caso con inmigración. ¿Puede ella tener un permiso de trabajo? So our first question is, my wife does not have any immigration case. Can she have a work permit? It depends on what country you're from, how old are he or she. Did she come to America before June 15th of 2007? That's a DACA case, depends on where she came. Do you have a disabled child that you may qualify for the 42B, the non-LPR cancellation removal? Why does she not have papers? Did she have a green card and she lost it because she had a criminal record? So all these are the depends. And once you look at the profile, like the needs of a 25-year-old young woman who have 3 children, who needs a job, is very different from someone who has been here for 25 years and is 55 years old. So the profile and the age of the person is important. Did she come back and forth? Is there a perm bar? Is there children over 21 that maybe I can work the case? So these are the situation that you have to work the case. But in general, if you came undocumented to America, you have no criminal record, you were never stopped at the border, you were no pickup, that may be a little bit of a problem, because the whole thing is, once you enter it, that's why we are really talking a lot about the O's, the H, the national interest waiver. And that's why President Biden is really encouraging how to bring people over, because America needs good workers. How do we bring people legally and not have to go through, the horror, the rapes, the running up the mountain for 4 days, the river, the docket. There's so many smart people in America, and we need to somehow legalize them. And these are all programs that we can help legalize them. So, todo tiene que ver con el perfil de la persona y cómo entró aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, las personas que vienen, digamos, tienen 25 años, mujeres que vienen con 3 hijos, es mucho más diferente que una mujer que ya tiene 55 años aquí, o entró a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca cómo entró, si la agarró inmigración, cuántos años tiene, cuántas veces ha entrado y salido de Estados Unidos, y si ha entrado o ha tenido casos también criminales, se puede tener un pero en este caso. Pero sí se puede empezar, depende de toda esta información, depende de si ha tenido residencia y se le ha quitado, o cualquier razón que tengamos para poder ver el perfil completo de esa persona. Sí, se puede ver para una ley que pueda aplicar. Sí, en todo caso, la respuesta de la abogada, y muchísimas gracias, abogada, por su respuesta. Lo que debe usted tomar en cuenta es que no va de pronto a obtener un permiso de trabajo por sí solo. Así que lo mejor que usted puede hacer es hablar con la abogada Margaret para que ella le diga: podemos aplicar este tipo de caso, o su esposa califica para tal tipo de caso de inmigración, y como consecuencia de esa aplicación ella podría obtener un permiso de trabajo. Usted que está ahí conectado con nosotros, si está en la ciudad de Atlanta, la abogada vendrá a la ciudad de Atlanta el próximo jueves 10 de febrero, estará aquí en la ciudad, así que usted lo que tiene que hacer es llamar al 216-259-8897, 216-259-8897, y hablar directamente con la abogada Margaret Wong, que ella va a estar dando consultas personalmente. Hubo que suspender por el mes de enero por todo esto del brote del Omicron, pero ya va a estar de regreso con nosotros aquí en la ciudad de Atlanta, y ya ha comenzado a viajar
a la ciudad de Nashville y por supuesto la ciudad de Columbus. El número de teléfono para que ustedes llamen es el 216-259-8897, 216-259-8897. Nos escriben por aquí lo siguiente: yo tengo permiso de trabajo, pero a mi esposa y a mis hijos no les llegó. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso para finalizar mi estatus en feliz término o quizá obtener un permiso de trabajo? So the next question is, I have a work permit, but my wife and kids have not received their work permit. Is there a way to make the process faster? Yes, one way to make the process faster, if you could get a job in healthcare or you are already working in healthcare, even in technology, in a hospital or anything concerned healthcare, President Biden just came out saying that, yes, you can expedite. But aside from that, if you could get an employer letter saying that you're very, very essential, and why is it essential? And there's such a big shortage of workers, you may be able to expedite that. But aside from that, just like all of us, it's really bad out there. And I'm really sorry about that. This work permit is taking so slow. If you look at your receipt notice, there is a 180-day receipt there. So if your driver's license expired, show the driver's license 180 days. I actually have some driver's license bureau that's giving them 1 year extension instead of 180 days because they know everything is so slowed down. And to them, they also make money because you pay like $80, $85 for a driver's license. But these are little things you can do. But as far as a regular work permit, we are all in line waiting. Lo que tiene que ver con si usted está trabajando en un cuidado de salud o algo similar, puede que sí podamos hacer algo. En el otro caso sería, todo está muy despacito en inmigración, pero si les ha llegado el recibo que tiene 180 días, a la mitad del párrafo le va a decir que de esa extensión empieza desde que se vence hasta esos 180 días. Ahora usted puede ir a renovar su licencia, con eso le dan esa extensión, o hay unos acá, la abogada sabe de aquí en Cleveland han hecho una extensión por 1 año porque saben que es demasiado la tardanza que está inmigración por todo lo de la pandemia. Entonces puede ir y ver a varios diferentes lugares de renovar la licencia para poder hacer esa extensión. Ellos lo que quieren es pues el dinero. Creo que están cobrando como $80, pero sí le están dando esa extensión. Ahorita no es mucho que se pueda hacer por los trabajos normales, pero sí es de cuidado de salud. Ok, muchísimas gracias a la abogada Margaret Wong por su respuesta. Y bueno, es siempre una posibilidad tener un permiso de trabajo cuando usted tiene una aplicación pendiente. Y la recomendación de la abogada es: si usted trabaja con el sector salud, usted podría tener el permiso de trabajo más rápido, pero si no, solo le toca esperar un poco más. La siguiente pregunta que nos hacen es: estoy en proceso de divorcio con una ciudadana americana. He sufrido maltrato psicológico y muchas cosas más. ¿Yo podría aplicar por VAWA? Next question is, I'm in process of a divorce with a U.S. citizen. I have suffered physical, I have suffered emotional and other sufferings. Can I apply for the VAWA? Absolutely. One thing about nice about VAWA is if you never got the green card, if you already have the green card, you do the 751 form. If you never got the first green card, you do the 360 form. Together with the, if you do a 751, that's easy because that's an extension. Nowadays they give you 18-month extension so you can continue to work, which you already have the green card, and you can continue to drive and stuff like that. But if it's a 360, you can also file the adjustment of status with it for the VAWA. But there are 2 types of VAWA. One is physical hurt, one is emotional hurt. So if you never report to police, you need to get therapist report, psychological testing to make sure you have suffered trauma. But if you had the police record, aside from VAWA, you can also do a U visa if they're willing to sign the 918B. So absolutely yes. Absolutamente sí se puede hacer esta aplicación. Depende de que hay 2 tipos de VAWA. Hay uno que es física y hay otro que es mentalmente.
Estas dos aplicaciones son de parte, si usted también tiene un reporte de policía físico, se puede hacer junto con la visa U si es físico. Pero sí están las dos opciones para poder hacer este trámite. Una también sería una extensión si ya tiene esa residencia por parte del matrimonio, y si no, se empezaría para la residencia. Así es, excelente respuesta y muchísimas gracias, abogada Margaret, por la respuesta. Ustedes recuerden que pueden hacer una cita con la abogada llamando al 216-259-8897, 216-259-8897. Miss Wong, by the way, happy Lunar New Year. Thank you. Happy Year of the Tiger. Thank you. Same with both of you and our listeners. Thank you so much, Miss Wong. Le estábamos deseando a la abogada un feliz año nuevo chino, de acuerdo al calendario lunar. Y bueno, le damos las gracias a la abogada por tenernos un año más con ella en este momento de celebración. Nos escriben la siguiente pregunta. Yo entré con visa de turista y me quedé en el país. Tengo una hija de 8 años nacida aquí. Yo podría de pronto obtener un permiso de trabajo por medio de asilo. Soy de Colombia y de verdad me da miedo regresar allá por la guerrilla y muchas cosas que están pasando. Sí me darían un permiso de trabajo. Me han dicho que para obtener un permiso de trabajo tendría que aplicar por CASA o CASA. So I entered with a tourist visa, and I overstayed. I have an 8-year-old daughter, and I am wanting to know if I can have a work permit by the asylum. I am from Colombia, and they have told me that I can apply from CA. Right, CASA. So absolutely, you can file asylum. See, the promise, you can always file because it's free anyway. The question is, can you win? So there are two ways to do this type of cases. I entered legally with an 8-year-old daughter. You can always do it. The fact that you already got a tourist visa means that you're pretty, upper middle class, because in the Latino world, if you're not sort of rich, they don't give you a tourist visa. Or unless you're in Mexico, you live in the northern part of Mexico, it's easier. Number one. Number two then is, if you have not overstayed, I think in this case you overstayed, I do recommend, doesn't hurt to do an extension, because it's so hard to come legally. Why do we want to come and then remain illegal? Because today's world is different from 20, 25 years ago. When I used to come to America in 1969, it doesn't matter, legal, illegal, you get your Social Security, you get driver's license, you just live normally. But now with the competition of jobs and stuff, so in the meantime, you already overstayed. Yes, you can apply for asylum as long as, number one, you file within a year. But even if you're outside your year, as long as there's reason, extraordinary reason, or exceptional or other circumstances to excuse your 1 year, then you can still do it. The question is, if the country give you a passport, you successfully applied for a tourist visa, what's the harm? Because the nexus and the connection have to connect to the harm. And also, it has to be related to nationality, race, religion, political opinion, and member of a special group. So what member of a special group are you? How old are you? How old were you when you have this child? Was there a result of abuse, of an inability of the government to help you? Are you dark-skinned, so you're visible from that harm? So there's a lot of laws about asylum, and it's getting worse, because whatever happened under Bush was changed by Obama. Obama was deported more than 3 million Latino people. It was really not fair. And then Trump made it really worse. Family asylum, no longer asylum. Now Biden took it back. Domestic violence is no longer asylum unless something. Now Biden took. So the laws are also changing on asylum. So it's not like 10, 15, 20 years ago, I'm from so-and-so country, I know I'm going to win. So I just don't want us to file a stupid case and then get denied and regret, because it's so hard to come to America. Why waste our opportunity? God gave us, this land. I mean, I'm just so proud I'm here. And I don't want to be illegal. I don't want to have a criminal record. I don't want to have a DUI. I don't want to have a pornography. So
So please do keep legal and watch out for new laws and try to help people, because I just met someone yesterday. I've known him for like more than 30 years, and he reminded me. And now I'm older and he's older. So he brought a young lady from India to see us. And the young lady from India didn't want the parents to know, but came to America on a U3 visa, which is a child of a U1. It's a victim of crime's child. And she had to come because her 2-year visa is expiring like in 5 days. In the meantime, she secretly married someone against her parents' wishes, and it's an intercaste marriage. So these are cases where, you wonder I'm a parent, so I sort of understand where the parents are. On the other hand, I'm also someone who probably would marry someone my parents. So these are really fun cases, Yeah. Sorry, Todo yeah. depende. Si nosotros tratamos de siempre extender esa visa para estar en un estatus legal, ella siempre encomia que siempre estemos legalmente. Sí se puede empezar un asilo, pero el asilo para poderse ganar es muy difícil con este gobernante. Antes, en su época, era más fácil saber de qué estado y cómo se puede ganar al entrar y pedir asilo. El asilo siempre se puede ganar un poco mejor, o tienes la probabilidad de ganarse cuando es el primer año. No significa que no se puede hacer ahora. Todo depende también cuántos años entró, o cuántos años tenía cuando entró, cuántos años tenía cuando tuvo a su niña. Todo esto tiene que ver para poder hacer el caso muy fuerte para el asilo. Tiene que ver una razón real por qué necesitamos este asilo de este país, ya sea que es por la raza, por discriminación o cualquier otro objetivo extremo, que por eso es de que estamos huyendo de nuestro país. Pero dice, por ejemplo, ella siempre está tratando de que si entró legalmente o si tiene esa visa, especialmente, digamos, de este Estado de México, entonces es porque ya tienen una estabilidad económica o están en la parte norte. Entonces es un poco más, no fácil, pero es más probabilidad que se pueda ganar esa visa. Entonces se puede poder extender. Ella también dice que apenas ayer estaba hablando con esta familia que trajo a alguien de referencia, y esta muchachita vino secretamente de parte de un familiar, porque ella tiene la visa U3, que es la visa de parte de familia, la visa U, pero los papás no sabían, y como se le va a vencer en unos meses, ella decidió casarse, pero esto no lo sabe la familia. Entonces, aunque ella a lo mejor hubiera hecho lo mismo, pero sabe cómo se van a sentir los papás y también sabe de parte de la ley. Entonces, es algo complicado, pero algo divertido para ella poder hacer este caso. Lo mismo puede hacer tener un caso o una historia para poder hacer el asilo. Claro que sí, le damos las gracias también a la abogada Margaret. Jessica, también a ti las gracias por esta interpretación. Vamos a hacer un par de preguntas más muy rápidas. Voy a leer esta en inglés. Ms. Wong, is it true that if I am applying for the citizenship, I should not leave the country? Thank you. Not true, because the day you apply, you need to be here. So for example, all Federal Express will go in the second day. So when I apply, I have to be in America. So when the Federal Express gets my N400 form tomorrow, I need to be in America. Then you can go to Canada, you can go to Mexico, you can go to Europe, wherever, like 2 days after, just to make sure America knows you're here. Then you need to come back to America to do the fingerprint. After the fingerprint, you'll go again. But you have to be careful, because in order to become a citizen, you need to be here, number one, to in your jurisdiction. So there was a time for Chinese. It's very easy to get in New York, but not easy in Ohio. So people would move to New York, but they'll misrepresent about it. They'll say, oh, I live in New York, but actually, so they want to check the 3 to 6 months tax return to make sure you're living there, you have a job there. But as far as travel, you have to make sure you come back to America at least once every 6 months to protect your 30 out of past 60 months. So you could travel just to make sure
you're here on the day of the filing. Sí puedes viajar, pero tienes que asegurarte que tú estás aquí cuando estás enviando esos documentos para que estés legalmente cuando usted está enviando, cuando inmigración lo reciba. Pero sí se puede viajar y se tiene que viajar o puedes entrar y salir aunque sea 30 de 60 días, meses, perdón. Claro, así es muy importante haber estado más del 50% del tiempo aquí en los Estados Unidos. And last but not least, Ms. Wong, and I'm going to read it in English because of the time that we have. Hi, Ms. Wong. I am from Venezuela. I entered from the Mexican border. I was detained for 10 days, and they let me in with a parole. I would like to know if I can obtain a work permit. I am a doctor, medic, graduated in the university back in Venezuela, and I'm looking for a job, but they say that they need me to have a work permit. How can I get it? My heart goes out for you. Never forget who you are and your profession. You are a doctor, so you need to take the USMLE testing. Normally, doctors take 2, 1, and 3, but it's USMLE 1 and 2 and 3. If you already got the green card, then you don't need 3. But to get a J1, you also don't need 3. So the whole doctor scenario, but this is awesome. Parole absolutely depends on how long they gave you. They normally give you 6 months or 1 year. Congratulations, that means they believe your story. No, the parole is more difficult. Normally they'll let you enter without a bond. And so on the NTA, they'll put down the second square saying you're a citizen in America without admitted. In this case, they should put down the first square saying that you're arriving alien, your parolee. Yes, hurry up and hire a lawyer or do it yourself. Get a work permit, file the 765. They will only give you a work permit up to the day that its parole is granted. You can apply for new parole. Normally, wherever you live, they'll deny it. In the olden days, they granted, but nowadays they'll deny. You are Venezuela. I presume you missed your TPS day, which was in May, I think 1, because Hong Kong DED is August. So, but definitely apply for asylum. Asylum, you can, if you join CASA, you can file the work permit after 51 days. But please go, you don't even need a visa to start studying for the boards. Depends on where you are. The boards are all the same as a national board. It's called USMLE 1, 2, and 3. Wherever you are, check with the Ohio, like Ohio, I live here. So we check the Ohio Department of Health. There's a medical board, but they don't like people like us because they want to protect the jobs for American doctors. Because the older American doctors, they're also they're out of jobs. So as long as you get a job, even as a nursing assistant, as something, they can also expedite your work permit. So congratulations. So hurry up and apply as soon as possible. They will only, even if it's only 5 days, they'll only give it to you up to that day. But in the meantime, your asylum work permit may kick in. You may even win this case because Venezuela is doing that badly. So absolutamente sí. Puede hacer ese permiso, el permiso se le va a dar y se le va a hacer una fecha de vencimiento hasta que tenga fin su parole, que ella también dice que puede desde ahora buscar una escuela y hacer el examen para poder seguir o graduarse de aquí o donde esté. En donde usted esté en Estados Unidos, sí se puede hacer esto, también se puede cambiar y hacer un asilo porque ahorita la situación de Venezuela está muy mal, entonces se puede hacer ese cambio también y tener o cambiar junto o a la par con el caso de la casa. Ok, muchísimas gracias, abogada, por esta respuesta. También a Jessica por la interpretación. Y bueno, a toda nuestra audiencia le damos las gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. El día de mañana volveremos a estar con la abogada Margaret hablando con ustedes, pero en el canal de inglés, en el Facebook en inglés. Y la abogada va a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Así que, por favor, usted no olvide conectarse con nosotros mañana a las 12:30 del mediodía, hora de los Estados Unidos, y haga sus preguntas a la abogada Margaret Wong. Son más de 45 años de experiencia
en temas de inmigración, y la abogada Margaret Wong es la abogada que sí sabe de inmigración. 216-259-8897, 216-259-8897. Ms. Wong, thank you very much for having us today, and see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Muchísimas gracias, Thank you, Jessica, Jessica. y hasta la próxima. A todos ustedes les recordamos, pueden hacer su llamada. La abogada tiene oficinas en 9 ciudades de los Estados Unidos y ustedes solo tienen que comunicarse con ella a través de una llamada al 216-259-8897, 216-259-8897. Es la abogada Margaret Wong. Hasta la próxima y nos conectamos el día de mañana. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897.